Hello, welcome to this video series. Today we are going to learn one of the interesting poem, and the title of the poem is The Person I Am Looking For. It is from unit number 1, 12th English. So, let's start. Before to start, I would like to ask you few questions regarding this. First of all, we have been searching number of people around us in the society who are good, ideal and role model, isn't it? But I want to ask you one more question, that we always look for good mobile, good school, everything we need good, and we have certain ideas about goodness in our mind, isn't it? Yes. So today in this poem I am going to tell you that what are the good qualities, what are the prospect of ideal people in the society. In this poem, the poet is searching an ideal person. So let's start. Let me ask you these questions to you. First of all, what is your idea of an ideal or a role model in the society? Second, who are your role models? We must be having some role models, the people we like, they are around us, we keep learning from them, they inspire us, we keep them in our wallet, on our desktop, as our wallpaper, in our study room, isn't it? Yes. So there are few peoples. If I ask you what are the qualities you like of such ideal people, you may say honesty, helping, caring nature, loving nature, helpful person, and blah blah blah. But today we are going to learn the next level qualities of an ideal person, which is going to help us to grow as an ideal person, a good person. And you guys try to understand that in our 12th English textbook, the unit first corresponds to the self development, and everything is about self development. So you have said me that honesty, caring, good, these are the qualities of good person, but let me tell you some next level qualities of a good person. And if you see the title of the poem, The Person I'm Looking For, the poet is searching an ideal person. Now you may see that there are few new words like look for, to search, crave for, strong desire, and there are many new words come across when you learn this poem in the poetry. So this is the beauty of the poem, that when you learn a poem, you come across many wonderful lines within the poem. So let's start with the poem. Page number 2, look into the lines. Title, The Person I'm Looking For, and the poem by Hazara Singh, a poet. If you do not get lowered in your own eyes while you raise yourself in those of others, if you do not give into gossips and lies, rather heed them not, saying who bothers, you may be the person I am looking for. बघा, कवी अगदी प्रथम पहिल्या स्टँजामध्ये असं सांगतो, मी जसं म्हणालो द पर्सन आय एम लुकिंग फॉर, एक असा व्यक्ती ज्याचा मी शोध घेतोय, एक आयडियल, एक अतिशय आयडियल आदर्श व्यक्तीचा, एका चांगल्या व्यक्तीचा कवी शोध घेतोय. अँड दॅट्स वाय द टायटल इज द पर्सन आय एम लुकिंग फॉर. आणि कवी काय म्हणतो बघा, इफ यू डू नॉट गेट लोड इन युअर ओन आईज, जर तुम्ही स्वतःच्याच नजरेत पडत नसाल, जेव्हा इतर लोक तुम्हाला सेलिब्रेट करतात, तुमचा आदर करतात, तुमचा सन्मान करतात, आणि तरी
सुद्धा तुम्ही तुमच्या नजरेमध्ये पडत नसाल, तुम्हाला स्वतःची लाज वाटत नसेल तर, आणि तुमच्या विरुद्ध चाललेला अपप्रचार, खोटा प्रचार, गॉसिपिंग याची चिंता न करता, याच्या आहारी न जाता, या खोट्या प्रचाराच्या बळी न पडता, आय डोंट केअर हू बॉदर्स असं जर तुम्ही म्हणून जगाला तोंड देत असाल तर कदाचित तुम्ही तो व्यक्ती आहात ज्याचा मी शोध घेतोय. मे बीचा सरळ सरळ अर्थ होतोय कदाचित, यू मे बी द पर्सन आय एम लुकिंग फॉर. पुढच्या स्टॅन्झामध्ये कवी काय म्हणतो बघा. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट स्टॅन्झा. And also you see the new words like look for, give in and crave for. These are the three new words I would like to tell you. And the second stanza is if you crave not for praise when you win and look not for sympathy while you lose. If cheers let not your head toss or spin. And after a setback you offer no excuse, you may be the person I am looking for. What a wonderful line you see. He says very clearly, clean, crystal and clear thoughts, a very pure thoughts of a pure stream of thoughts. He says if you crave not for praise. कवी म्हणतो की जर तुम्ही प्रशंसा करावी म्हणून हावऱ्या नसाल, लोकांनी तुमची नेहमी प्रशंसा करावं जेव्हा तुम्ही जिंकता असं तुम्हाला वाटत नसेल, आणि तुम्ही जेव्हा हारता तेव्हा तुम्ही लोकांकडून सिंपतीची अपेक्षा करत नाही तेव्हा, आणि जेव्हा तुम्हाला मोठं यश येतं आणि तरीसुद्धा तुमच्या डोक्यात त्या यशाची हवा जात नाही आणि तुम्हाला मोठं अपयश आलं तरी तुम्ही लोकांकडून सहानुभूतीची अपेक्षा करत नाही, या किंवा अशा प्रकारचा स्वभाव जर तुमचा असेल तर कदाचित तुम्ही तो व्यक्ती आहात ज्याचा मी शोध घेतोय. शायद आप वह इंसान हो जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, असं कवी म्हणतो. पुढे बघा. See the next stanza number 3. If you accept counsel without getting sore and reassess yourself in light thereof. If you pledge not to be obstinate anymore and meet others without frown or scoff, you may be the person I am looking for. The poet is saying that if you accept counsel, if you accept the people, sometimes people are there who criticizes us, who guides us, who directs us, who shows the path, and sometimes they use very bitter words for us to direct. But at that time, even if we accept them, if we think on the advices given by them, if we accept, we welcome their criticism, and if we ready to reassess ourselves, re-evaluate ourselves in the light thereof, whatever they have said, then you may be the person I am looking for, he says. And further, very wonderful line, if you pledge not to be obstinate anymore and meet others without frown or scoff, you may be the person I'm looking for. He says if you are not stubborn, if you are not obstinate about the things, if you accept that things are dynamic, life get changing, life keep changing, everything can happen, nothing is impossible. If you accept everything, and if you are not stubborn, if you are flexible, you are the person I'm looking for. Further he says that if you don't have bitterness, if you don't have hatred for the people, if you accept people, welcome people with a smile on your face, you may be the person I am looking for. कवी म्हणतो बघा की जर तुमच्या विरुद्ध टीका करणाऱ्या, तुमच्या विरुद्ध अपशब्द वापरणाऱ्या आणि तुम्हाला तुमची समीक्षा करणाऱ्या लोकांना सुद्धा तुम्ही त्यांच्याबद्दल मनात राग न ठेवता, त्यांच्या मनात द्वेषाची भावना न ठेवता तुम्ही त्यांचा स्वीकार करत असाल, त्यांचं स्वागत करत असाल, आणि तुम्ही हटवादी बनत नसाल, तुम्ही हट्टी बनत नसाल, स्टबन बनत नसाल, तर तुम्ही कदाचित तो व्यक्ती आहात ज्याचा मी शोध घेतोय, असं कवी म्हणतोय. शायद आप वह इंसान हो जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं. पुढच्या दोन लाईन, ह्या लाईन अतिशय वंडरफुल आहेत.
किती तर वेळा मी ही लाईन माझ्या व्हॉट्सॲपला स्टेटस म्हणून ठेवले. द मोस्ट ब्युटिफुल लाईन. व्हॉट इज इट माय फ्रेंड्स? यू लुक ॲट इट. इफ यू हॅव द विल टू लिव्ह अँड करेज टू डाय. आई रिपीट, इफ यू हैव द विल टू लिव एंड करेज टू डाई. अगर आप में जिंदा रहने की प्रखर इच्छा शक्ति है और वक्त आने पर अपनी जान देने की भी, जान की बाजी लगाने की भी आप में क्षमता है. इफ यू हैव द विल टू लिव एंड करेज टू डाई, माय डियर फ्रेंड्स, मेनी टाइम इट हैपेंस दैट समटाइम द प्रॉब्लम्स विल बी सो हाई, दे विल कम अपॉन यू एज सडन एंड हेवी that you will not feel to live. You may come across some suicidal thoughts in your mind. At that time, if you have a burning desire to live, at that time, if you have burning desire to live, and sometime you have to show the courage, you have to be enough brave, and if you show that courage, if you show the bravery, and if you are ready to die for the truth, if you are ready to face any problem for the truth, if you stand for the truth, you may be the person I am looking for. The poet says, you may be the person I am looking for. आप वही इंसान हो जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ. आप शायद वह इंसान हो जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ. And further, the most beautiful last 3 lines of the poem, if you ignore the jeers and thus expose the lie. आप लोगों पे जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे, जो लोग आपके बारे में भला बुरा कह रहे, आप उनको इग्नोर कर सके. अगर आप उनको इग्नोर कर सकते, जर तुम्ही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकलात, अँड इफ यू एक्सपोज द लाय, और अगर आप ये झूठ है वो एक्सपोज कर पाए. कौन सा झूठ? व्हाट लाई यू हैव टू एक्सपोज? दैट इज द वर्च्यू एंड सक्सेस डू नॉट गो साइड बाय साइड. द वर्च्यू एंड सक्सेस डू नॉट गो साइड बाय साइड. आई रिपीट, द वर्च्यू एंड सक्सेस डू नॉट गो साइड बाय साइड. सद्गुण आणि यश हे नेहमीच सोबत जात नाही. नेहमी पुढे आयुष्यात जाण्यासाठी पुण्य मार्गाने आणि चांगल्या मार्गाने माणसं कधी कधी यशस्वी होत नाहीत, असा काही लोकांनी अपप्रचार केलाय. आणि जर तुम्हाला हा अपप्रचार खोटा आहे हे लोकांना सांगता आलं, समजावून सांगता आलं, तुम्ही हे प्रूव्ह करू शकलात, यू आर द पर्सन आय एम लुकिंग फॉर. आणि एवढं सगळं तुम्हाला करता आलं तर यू आर द पर्सन आय एम लुकिंग फॉर असं म्हणतोय. आणि बघा, कवी पहिल्या ओळीच्या शेवटी म्हणतोय, यू मे बी द पर्सन, शायद आप वह व्यक्ती हो. दुसऱ्या स्टँजाच्या शेवटी म्हणतोय, यू मे बी द पर्सन, शायद आप वह व्यक्ती हो. तिसऱ्या स्टँजाच्या शेवटी सुद्धा कवी म्हणतोय, यू मे बी द पर्सन. बट लास्ट स्टँजा पेज नंबर 3 वर कवी म्हणतोय, इफ यू possess all this quality, if you have all this quality, if you carry all the qualities within you, such a beautiful qualities, such a wonderful qualities, not you may be, you must be, you are the person I am looking for. आणि कवी म्हणतोय की ह्या सगळ्या क्वालिटीज जर तुमच्यामध्ये असतील, हे सगळे गुण जर तुमच्यामध्ये असतील, तर तुम्हीच तो व्यक्ती आहात ज्याचा मी शोध घेतोय. तो म्हणत नाही कदाचित तुम्ही, तो शेवटी म्हणतोय तुम्ही तोच व्यक्ती आहात ज्याचा मी शोध घेतोय. हिंदी मध्ये वो यह नहीं कहता कि इतने सब गुण आप में होने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद आप वह व्यक्ति है, रादर मैं यही कहूँगा आप ही वह व्यक्ति है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ. दिस इज अ क्वाइट वंडरफुल, very nice poem, and in the poem the poet talks about the next level qualities, next level strength of any human in the modern era, in the modern age. And this poem, students, guide us to be a very nice, good, noble and great gentleman. And I hope you understand this poem.